Hello everybody, this is your brother Gaetana Berta and the channel is Learn English with Gaetana. ስሜ ጌታነህ ይባላል and the channel ደግሞ Learn English with Gaetana. Today I am outside my office. I think it is not sweater weather outside my office. As you can see, I am wearing a t-shirt. ዛሬ ትንሽ ሞቅ ያለ ነው። ከቢሮ ውጭ ነው ያለሁት። The weather is not a sweater weather. If the weather is a sweater weather, that means it is cold. Weather sweater weather የሚባለው ምን ሲሆን ነው? ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ምን ይባላል? You can say the weather is a sweater weather. ስዌተር ታውቃላችሁ፣ ሹራብ ነው። ሹራብ የሚያስለብስ weather ከሆነ ምን ማለት ትችላላችሁ? You can say the weather is a sweater weather ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። As you can see, you know, behind me there is a mountain. That mountain is called ጦሳ mountain. ምናልባት ደሴ አካባቢ ያላችሁ ታውቁታላችሁ ጦሳ ማውንቴን። ይሄ ማውንቴን ምን ይባላል? ጦሳ ማውንቴን ይባላል። የጦሳ ተራራ ይባላል። It is amazing. It has amazing view. በጣም ደስ የሚል እይታ ያለው ተራራ ነው። ምናልባት ደሴ አካባቢ የምትመጡ ከሆነ ከሌላ አካባቢ ወጣ ብላችሁ ጎብኝት እንድታረጉት recommend አደርጋለሁ። Anyways, today we are going to see one of English verbs. ዛሬ ስለ አንድ የእንግሊዘኛ verb እናወራለን። That verb is called smell. You know, smell ይባላል። Smell, S-M-E-L-L. The word smell, you know, the word smell can be used as a dynamic and stative verb. You can use a smell as a dynamic and stative verb. Firstly, what is a dynamic verb? ምን ማለት ነው? Dynamic verb ማለት ምን ማለት ነው? Dynamic verbs are action verbs. Simply, if there is a verb which describes action, that verb is called action verb or dynamic verb. ለምሳሌ አንድ ግስ ድርጊትን የሚገልጽልን ከሆነ ያ ግስ ምን ይባላል? Dynamic or action verb ይባላል። In English there are a lot of action verbs. For example, run is an action verb. It is a dynamic verb. And the next one is walk. Walk is a dynamic verb because it shows or it describes an action. The next one is write. Write, sleep, draw, slurp, swish, sleep, etc. These verbs are called dynamic verbs because they show or they describe actions. In addition, a smell can be used as a dynamic verb because we can describe action by using a smell. ሌላኛው smell እንደምን መጠቀም እንችላለን? smell ማሽተት ማለት ነው። እንደምን መጠቀም እንችላለን? እንደ ዳይናሚክ ቨርብ መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም ድርጊትን ስለሚያሳይልን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ምን እያደረኩ ነው? እያሸተትኩ ነው። ስለዚህ smell እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። As you know, dynamic verbs can be used in continuous tenses. ዳይናሚክ ቨርቦችን በcontinuous tenses መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ we can use dynamic verbs or action verbs in present continuous tense. That means simply by adding
ing at the end of those verbs, we can use them in present continuous tense, present perfect continuous tense, past continuous, past perfect continuous, future continuous እና future perfect continuous ላይ መጠቀም እንችላለን። ቢካዝ እነዚህ ስድስቱ ቴንሶች ዋና ግሳችሁ ላይ በስተመጨረሻ አይንጅ እንድትጨምሩ ስለሚያስገድዷችሁ ማለት ነው። so in general all dynamic verbs or action verbs can be used in continuous tenses because continuous tenses invite us to add ing at the end of our main verbs. So smell, you can use it as a dynamic verb. For example, let me show you one thing. What am I doing right now? Right now I am smelling a leaf. I am smelling a leaf. So smelling is used in continuous tense because at the end of it there is ing. በስተመጨረሻ ምን አለበት? When I say I am smelling a leaf, there is ing, smelling. In this context, smelling shows what the subject is doing. Look, dynamic verbs or action verbs show what the subject or what the people or what the things are doing. ዳይናሚክ ቨርቦች ሰዎች ወይንም ነገሮች ምን እንደሚሰሩ ያሳዩልናል ማለት ነው። so the subject is I is a subject. Smelling is a dynamic verb. It is because it is followed by ing at the end, therefore it shows what I am doing. So I am smelling a leaf. In addition, if I say I am walking, we have a dynamic verb, we have an action, that is the action of walking, and I have the subject, that is I. It shows what? It shows an action. The next one is she is smelling the sauce. For example, let's assume and ወጥ የምትሰራ እህት ወይንም እናት ወይንም ወንድም ወይንም ምናምን ሶሱን ወይንም ደግሞ ስጎን የሚያሸት ከሆነ ምን ማለት ትችላላችሁ? you can say he or she is smelling the sauce ማለት ትችላላችሁ። in addition, you can say she will be smelling the sauce, they will be smelling the sauce እያላችሁ ቴንሱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በኮንቲኒዩስ ቴንስስ ብቻ አይደለም በሌሎችም ቴንስ ስሜልን መጠቀም እንችላለን ነው። the other one is stative verbs. You know, the first kinds of verbs are known as dynamic verbs because they show actions, and the second kinds of verbs are known as stative verbs or state verbs. እነዚህኞቹ ደግሞ ምን ይባላሉ? stative verbs ይባላሉ። Look guys, state verbs don't show actions. State verbs shows states. As the name indicates, we can use stative verbs to show states of things or how things are or how someone feels. አንድ ሰው ምን እንደሚሰማው አንድ ነገር ምን እንደሆነ ለማሳየት ምን እንጠቀማለን? state verbs እንጠቀማለን። There are a lot of stative verbs in English language, but taste, feel, sound, seem, think, want, love, know, etc. even understand. All these verbs are known as state verbs. እነዚህ ምን ይባላሉ? state verbs ይባላሉ። actually understand, yeah, it is a state verb በing ስለማንጠቀመው ነው። ስለዚህ all these verbs are stative verbs. They don't show actions, but they show states. የሚያሳዩት ምን ነው? states ነው። In addition to those verbs, we can use smell as a stative verb. ከዚህም በተጨማሪ ስሜልን እንደምን መጠቀም እንችላለን? እንደ stative verb መጠቀም እንችላለን። But when you use smell as a stative verb, you are not expected
to add ing at the end of it. ነገር ግን በስተመጨረሻ ምን አንጨምርበትም? ing አንጨምርበትም። Look guys, most of the time in this context after smell there must be an adjective. ስሜልን እንደ stative verb የምትጠቀሙ ከሆነ ከስሜል በኋላ ምን መኖር አለበት? adjective ነው መኖር ያለበት። There mustn't be an object which receives the action. If you use smell as a dynamic verb, there might be a noun or a pronoun or a noun phrase that receives the action. ስሜልን እንደ ዳይናሚክ ቨርብ ስትጠቀሙት ከስሜል ቀጥሎ ምን ሊመጣ ይችላል? ኦብጀክት ሊመጣ ይችላል which receives the action. ነገር ግን if you use a smell as a stative verb, it's not, nouns are not expected to be there. Nouns are not expected to be after smell. ስሞች አይመጡም። ድርጊትን የሚቀበሉልን ስሞች አይመጡም። ስሜልን እንደ ስቴቲቭ ቨርብ የምትጠቀሙ ከሆነ ከስሜል በኋላ ምን አይመጣም? ድርጊት የሚቀበልልን ናውን ወይንም ፕሮናውን ወይንም ናውን ፍሬዝ አይመጣም። ምክንያቱም ምን ብለናል? stative verbs are not used to describe actions. stative verbs ምንን ዲስክራይብ ለማድረግ አንጠቀምባቸውም? አክሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ አንጠቀምባቸውም። ስቴትን ነው how something is አንድ ነገር ምን እንደሆነ ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት። ለምሳሌ ይህ አካባቢ መጥፎ ይሸታል ብል ማለት ብፈልግ ምን እላለሁ? it smells bad እላለሁ። actually it doesn't smell bad. But if I say it smells bad, as you can see, after smells there is bad. The word class of bad is an adjective. So in this sentence or in this context, smells is used as a stative verb. እዚች አረፍተ ነገር ላይ እንደምንድን ነው የተጠቀምናት? ስሜልን እንደ ስቴቲቭ ቨርብ ነው የተጠቀምነው። ይህ አካባቢው ምን እንደሚሸት ነው እየተናገርኩ ያለሁት እንጂ ይህ አካባቢው ምን እየሰራ እንደሆነ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። እሺ የቅድሙ ምሳሌ ልድገም። Oh my god, the leaf smells bad. ይሄ ቅጠሉ መጥፎ ሽታ አለው እንደማለት ነው። ስለዚህ bad ምንድነው? it is an adjective. There is no inaction. The word class of bad is an adjective because in this context the smells is a stative verb. When you use a smell as a stative verb, you are not expected to use in continuous forms. ስሜልን እንደ ስቴቲቭ ቨርብ የምንጠቀመው ከሆነ በስተመጨረሻ በኩል ing አንጨምርበትም። ልብ በሉ። ለምሳሌ it is smelling bad ማለት አንችልም። because we are not talking about what the pronoun or what the subject is doing. Instead, we are talking about how the thing is, how the pronoun it is. it የምትለዋ ሳብጀክት ያረፍተ ነገር ባለቤት ምን እንደሆነች ነው እንጂ የምንናገረው ምን እየሰራች እንደሆነ አንናገርም። ምን እየሰራች ከሆነ የምንናገረው እንደ ዳይናሚክ ቨርብ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ከሱ ቀጥሎ ምን አይመጣም? አድጀክቲቭ አይመጣም። ምንድነው የሚመጣው? ናውን ነው። ያንን ድርጊት የሚቀበልልን ናውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። for example, I have look. ይሄ ጫማዬ መጥፎ ከሸተተ ምን ትላላችሁ? oh my god, ጌታና your boots smell bad ትላላችሁ። or you can say your boots smell stinky. your boots smell stinky ትሉኛላችሁ። stinky is an adjective. A smell is a dynamic verb because after smell there is a word stinky whose word class is adjective. ስለዚህ እንደዚህ ያረጋግን አረፍተ ነገር መመስረት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው you can say my armpit smells bad.
or you can say my armpit smells musty. Musty. If you add y at the end of must, its word class will change. Must is a verb, but በስተመጨረሻ ዋይን ስንጨምርበት መስቲ ይሆናል። ወርድ ክላሱ ምንድነው? አጀክቲቭ ነው። መስቲ ከሆነ መጥፎ ጠረን ማለት ነው። ስለዚህ my armpit smells musty. That is correct. But I cannot say my armpit is smelling musty. No, this is not correct. ይሄ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር መስቲ ያለ የመስቲ ወርድ ክላሱ ምንድነው? አጀክቲቭ ነው። ስለዚህ ስሜል የሚያገለግለው እንደ ዳይናሚክ ቨርብ ሳይሆን እንደ ምንድነው ማለት ነው? እንደ ስቴቲቭ ቨርብ ነው ማለት ነው። So to summarize, English is rich in verbs. It has dynamic verbs, it has stative verbs. If you want to describe what the subject is doing, you can use dynamic verbs. But if you want to talk about how the subject is, how the subject feels, what the subject feels, you can use a stative verb. A stative verb መጠቀም ትችላላችሁ። There are a few English verbs that can be used as both dynamic and stative verbs. For example, a smell can be used as dynamic and stative verb. ለምሳሌ እንግሊዘኛ ሁለቱም ሆኖ የሚያገለግሉት ግሶች አሉት። ለምሳሌ እንደ ዳይናሚክ ቨርብም ሆኖ የሚያገለግሉት እንደ ስቴቲቭ ቨርብም ሆኖ የሚያገለግሉ ከነዛ መካከል አንዱ ማን ነው? smell ነው። If you want to describe what the subject is doing, you can use smell as a dynamic verb. For example, you can say ጌታነህ is smelling the grass ማለት ትችላላችሁ። ጌታነህ ሳሩን እያሸተተ ነው። So you can see me doing something. So in this context, a smell is used to describe the action. But a smell is also used as a stative verb. A smell ደግሞ እንደምን ያገለግላል? እንደ stative verb ያገለግላል። A stative verb የሚባለው ግን ድርጊትን ሳይሆን ሳብጀክቱ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማው ምን እንደሆነ ነው የምትገልጹት። ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ the bread smells bad ብል ዳቦው መጥፎ ጠረን አለው እንደማለት ነው። ስለዚህ as you can see, after smells there is an adjective ነው ያለው። ቀደም ግን ጌታነህ is smelling the grass is the object which receives the action of smelling. But when you use English verbs as dynamic verbs like of smell, most of the time there must be an adjective after them. So that is all about today's lesson. Do you like the environment? አካባቢውን ወዳችሁታል? እስኪ ከወደዳችሁት እስኪ ላይክ አድርጉ፣ ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰው ምንድነው የተማርነው? ስሜልን እንደ ዳይናሚክም እንደ ስቴቲቭ ቨርብ መጠቀም እንደምንችል፣ እንደ ዳይናሚክ ቨርብ የምትጠቀሙ ከሆነ አይንጂ መጨመር ትችላላችሁ። ነገር ግን ስሜልን እንደ ስቴቲቭ ቨርብ የምትጠቀሙ ከሆነ አይንጂ መጨመር አይቻልም። After smell there must be an adjective. So that is all about today's lesson. You can practice, you can write your own sentences if you want to improve your writing skills by using the verb smell as a dynamic and a stative verb. So thank you very much indeed for staying tuned. See you soon. Bye.